Так, всем привет. Продолжаем. Так, на чем мы там остановились-то? А, мы же смешали лекарства. Там какая-то побочка была, надо было кошелек там отдать кому-то. Сейчас пойдем кошелек отдавать, значит. А это потом, кто хочет, почитает. Чуть-чуть, наверное, надо убавить. Вот так получше. Так, а как нам? Как нам задание выбрать? А, ну тут типа все сделали. Не, мы пойдем бумажник относить. Так, а вот эти метки, это мои метки или нет? Что там мы стыбрили? This hospital seems to be falling apart. Не туда. Как нам туда попасть? Только с улицы, если. Угу, с улицы. В связи с эпидемией больницы больше не принимают пациентов. Мест нет. Где-то я это уже видел. The flu took my dear wife, Emily. I take comfort knowing we'll soon be together again.
Mr. Rainfield, that's no way to talk. You're in good hands here, and we'll be up again soon enough. Эти диалоги читать. Now do me a kindness and get some sleep. I'll be back round later. Your words are kind, the blessings of an angel. You're the sweet, sweet lady of mercy. Что-то не похоже на Good милосердие. evening, Dr. Reed. It's a pleasure to see you again. You seem Ah, это вампирша. surprised. Dr. Swansea has brought me up to speed concerning your recent appointment to Pembroke Hospital. You're a vamp. Indeed. Apologies. You've taken me by surprise. I'm very happy to see you. The pleasure is mine, Doctor. I hope you're more disposed to answer my questions now. You must have countless questions, but a rather urgent matter first. Ну, она-то, Swansea видно, уже has давно explained. такая. My cover, if you prefer, has been compromised. Dr. Swansea has commissioned me to be your agent in this matter. You could start by explaining what's amiss. These past insufferable weeks, I've been the victim of extortion. I've made a first payment, but the Мы еще blackmailer частного grows детектива, greedy. походу, играть будем. I must refuse his most recent demands. Please continue. Every detail is essential. I'm your man. My embarrassment in this matter is eclipsed only by my shame. I'll take care of it. If that was the case, I'd settle the matter myself. You could talk to I'll meet that woman. my life. Гвоздичное масло подобрали. О. Не зря мы здесь ползаем. Тут, походу, все, больше ничего не найти или нет. О, опиум. Опиум для народа. Good evening, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. I've already heard about you, Dr. Reed. I'm Milton Hooks. That's quite a blunt introduction, Mr. Hook. You can call me Milton. I like to speak... I'm not sure I understand. Well, I'm no doctor, but I'm pretty sure a gun... You have a keen eye. I learned to shoot during the war. And No need to explain, Dr. Reed. And if you ever... have you heard of any underhand dealings going on in this hospital? There are a lot of secrets round here. I'm not surprised someone tried to make my... What kind of secrets? I'm not in the gossip business, Dr. Reed. If you want to... I have some good news, Milton. What? The epidemic's over? I retrieved your wallet with all the money and a Так, certain picture. нашли. Well, yeah, Pippa Hawkins is my girl. So what? Is it the difference of skin? Not at all, Milton. Good. Please, take this money anyway. To remind you to keep your mouth shut. Not everybody is as broad-minded as you. I'd like to see your goods. Wise choice, Dr. Reed. A reliable gun is what everybody needs these days. Пушки нам нужны. Дробовик 315, нет у нас столько денег. Пока вот это заберем. Потому что нам курок точно нужен был там.
thought last summer's epidemic was different. The daily routine. Simpletons, these nurses. Bred with no respect. What? What is this? Who are you? Get out of my room. There's no need for alarm, madam. I'm Dr. Reed, the new surgeon. Preposterous. Dr. Reed, you say? I don't want some... Интерн. Please, calm down, madam. I assure you that I am highly qualified. I'm just back from war duty. How brave. Threatening an old defenseless woman. You know how long I've been a patient here? Бабка You там picked the наглевшая. wrong fight. I'm Harriet Jones. Harriet Jones? Indeed. I've been... Oh, better than any patient, nurse or doctor. I heard there have been some despicable goings-on. Blackmail? Wait. You're investigating... I assure you, madam, this is not an investigation into a possible medical error. Debauchery, then? Nurses Crane, Hawkins, Brannigans, whores, all of them. I'll keep their legs shut. Типичная бабка возле Scratching подъезда. slutty sores. Really? Well, if you have irrefutable... This is your business, Doctor, not mine. Thank you for your time, Miss Jones. Мешочек с мусором. The Тоже patients and неплохо. staff might know something. I'll start my investigation with them. We may lack the resources, but we have some. And I thought last summer's epidemic was different. Кстати, нормальный. Please, sir. I need help bad. What's going on? I'm Blight, sir. Newton Blight. I've lost my mate. Can't find him anywhere. I'm Dr. Jonathan Reed from the Pembroke Hospital. Please. Oswald and myself were both infantry, sir. We were en route. How long have you been searching for him? I can't go there. Too many rats by the water. Don't be ashamed, Mr. Blight. Many soldiers who's... What can you tell me? I'm Oswald's best friend. We served in the... О, ужас, эти диалоги. What can you tell me about your friend? His name is Oswald Thatcher. We survived. Where was he? He went down by the canal. He didn't want to go to the hospital. This is a dangerous part of town. We were looking for the Pembroke Hospital. He... I have all the information I need for now. If I find anything... Thank you, Doc. It's locked, all right. Че, этого забрали вчерашнего отсюда? Good evening, nurse. I'm Dr. Jonathan Reed, the new surgeon here. Dr. Swansea has... Did he really?
All members of staff have already... I see. You must... Have you seen a strange man visiting any of the... I've never heard of such a thing. Do you know if any of the hospital staff... The people who work here all come from Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. Где еще две? Так, это кто у нас? Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. What can you tell me about the strange man visiting one of the nurses during... Let me guess. You spoke with that old shrew, Harriet Jones. No matter how you feel about her, Miss Jones deserves our help. She could have been telling the truth about the mysterious... That old witch will end up in hell soon enough. Pepper, I know you're very close to Milton Hooks. Yes? Milton Hooks is my Нашли man. новое. If you want to report me for that, just feel free, Doctor. I have no intention of reporting you, Nurse Hawkins. The rules say I won't be allowed to work as a nurse anymore. Is he worth the risk? Hey, I'm no perfect woman. What can you tell me about this? Let me guess. You spoke... Понятно. С этой тоже ничего не Goodbye, будет. Nurse Hawkins. They'll discuss Нет, внизу показывает. Еще ниже. А тут лестницы же нету. Или есть вниз подвал? Ну и где она? Don't worry, we're safe. Relax. Так, а как нам туда теперь попасть? Don't come closer. Get them weapons ready. Die, vermin! Look at it! Gone up like kindling! Ой. Если она там даровать, то как
перейти туда. Не вот этих только придется бить. Тут никак не пройти. Look at it! Vicious bugger! Да это вообще какая-то бредятина. Нельзя вообще никак это. Вроде хочешь что-то сделать, он тебя просто вваливает. Если только их не обойти как-нибудь, опять как обойдешь? И перепрыгнуть же их не перепрыгнешь. Don't worry, we're safe. Ну а снизу если попробовать пройти. Да господи. Чё ты застрял-то? Ага, что я понял, все. You're sure you don't come back with me? Nah, I ought to see someone at the hospital. Be careful. You look so bad they may keep you as a patient. Fuck 'em. I don't like hospitals or doctors. Well then, when you go back to Whitechapel, you may find this useful. What is it? A Спалили. pass for a free medical exam by the best nurse available. Just read it. I don't read well, but thank you, I guess. Ничего, что она тут стояла и это. Очередной сейчас РБ будет. Надо было улучшить. Надо было улучшить ствол, прежде чем сюда забегать. Так, кровь уже интересно. This man has been savagely attacked and dragged to the floor. Вот зараза. Второй тоже помер? Так,
что там палится? Кто там палится? Это двуручка. Блин, урон 130. Ну что, глушит. Давай попробуем ее взять. Так, пружинки. Хорошо. Патроны тоже круто. Спасение горожан, которому опасно, можно держать 6 ночи. Да хорош. Так, другое дело. Это может кореш его? Того этого? Are you injured, sir? Help me get out of here. I need to get out. I'm Dr. Reed, and I'd be glad to help you, but you must calm down first. Please, take a deep breath and tell me your name. Okay. I'm Oswald Thatcher. Please, I need to get out. Mr. Thatcher, your friend Newton sent me to help you. Do you remember him? Yes, I do. Good. Now leave this place and enjoy the cool night air. It's quite invigorating. Он вас бодрит. Еще бы. Он вернется в свой район. Все хорошо. Так, если мы здесь были... Тут ничего взять больше нельзя. Так, нет, мы отсюда пришли. Разве нет? Ну-ка, пойдем, там же где-то еще был, куда-то вон туда прямо точно. Слушай, а так-то это вещь интересная. Новый коллекционный предмет информации. Посвящение вашего класса большая сложность. Не знаю, что оно. Сожрал крысу. What sort of creature is this? Помойное чудовище. Нормально. Ну, в принципе, убить можно.
Сейчас за него хорошо, должно очки получить. Хотя в канализации, я думаю, в каждом городе можно что-нибудь такое найти. В каждой канализации живет такое чудовище. Может ствол взять? What sort of creature is this? Она сразу бьет и оглушает. Так, он нас тогда... К огнестрелу. Надо огнестрел. Или же к кровотечению. У него этот... Так, если сделать... Попробуем с таким сетапом. What sort of creature is this? Попал. Этого напоминает чем-то. Фильм же был, другой мир. Все-таки кол. Попробуем так. What sort of creature is this? Нормально.
Все-таки кол был лучше. Я чувствую, долго мы тут будем с ним меситься. Его, получается, резист к оружию. Его надо сначала вот так выбивать. Надо нормальное оружие, блин. Как же с ним справиться? What sort of creature is this? Нормально долбит. Да не успеваю я. Только если как-то вот так его долбить.
Тактику я понял. Было больно, это очень больно. Выносливости мало. Уже разобрался как. Осталось на 2 раза. Наконец-то. Это было эпично. Я говорю, это как оборотень из этого. Here's what's left of him. Not a lot to check, but I... Купон сестры Крейн. Если вы больны, если у вас нет денег, неважно кто вы, неважно откуда решить. Никакого обмана, никакого платника. Просто найдите дом, дарился. Some voucher for a free checkup in Whitechapel. What is Nurse Crane up to? I really must find her. Взять здесь нечего, да? Я тут думал, хоть за него что-нибудь дадут. Опыт, конечно, такой.
Надо, короче, улучшаться. Без прокачки никуда. Так, ну вроде бы все. Здесь уже выход. Блин, себя чуть-чуть не отъехал. Так, а зашел я. Да, зашел я отсюда. Опиум для народа. Надо покрафтить все. Так, что по карте? А, нам сюда. Торговка. And I thought last summer's epidemic was difficult. Он торговка. Good evening, Milt. Good evening, Doctor. Still I'd like to see... Wise choice, Dr. Reed. А у меня сколько денег? Perhaps I should have considered the offer from that Cadogan fellow. Так, пойдем мы скиллы поучим. Потому что без скиллов все равно тяжко. Оп, там шкаф. Нам туда. Так, что у нас есть? Можно переработать. Часть обычного спускового механизма. Нам надо 3. Или что-нибудь еще уложим, улучшить мы здесь. Так, назад.
Позволяет поглощать кровь, когда оружие наносит урон. Так, ну ладно, чё, пусть будет 2. 10 поглощения крови. Часть обычной рукоятки нам надо. Но мне кажется, патронов-то у нас достаточно. Так, 6-й левел здоровья только тогда. 8-й. Тоже 6-й. Все, 7-й левел, что ли, мы взяли? Так, сколько он восстанавливает? 250. Другое дело. А дальше развилка типа. Угу. А, не хватает крови. Ну ладно, будем копить. Не хватит. Ну, уже поинтереснее. Уже смотри, сколько у нас хп. Толка нет у себя. Не у себя. Do you need something, Jonathan? I have met Lady... She's a fascinating... I feel like... Lady Ashbury is a... The matter of... Oh, I know too much. We'll see each other again soon. Ну, ладно. Very angry about this unfair situation. I managed to arrange to have you buried in the same mass grave as your wife. I hope that might... I cannot enter.
Что-то интересное мы нашли. I'm sorry you ended up on my plain and cold medical bench, sir. I understand you must be very angry about this unfair situation. I managed to arrange to have you buried in the same mass grave as your wife. I hope that might help. Ну а как нам это туда попасть? It's locked, all right. I'm sorry you ended up on my plain and cold medical bench, sir. I understand you must be very angry about this unfair situation. Ну и... I managed to arrange to have you Чё она не buried in the same mass подсвечивается? grave as your wife. I hope that... Нам туда. Правильно? Правильно. Дальше через мост и прямо. А, вот, все подсветилось. Вот ты ж. А, 18-й, господи. Еще бы. Ну, он оглушается, в принципе. Попробуем его развалить, нет? Почему я пятый-то все еще? Подожди, я ничего не понял. Почему не сохранились эти скиллы? Почему не сохранились? Good evening, sir. I'm Dr. Reed. Reed? Yes, I've been informed about your... Does my arrival Let us just say that I don't particularly... It seems you have bad memories of your... I refuse to see this industrial... We can at least agree on something. I don't know what you've heard about me, but I have already proved my value as a practitioner. I don't question your skills, Dr. Reed, but your motive. Is it money, fame, or are you truly dedicated? And what exactly is that supposed to mean? I served in the war just like you. But unlike you, I did not use the wounded to play the modern sorcerer. Be careful what you insinuate, Dr. Ackroyd. I only want you to admit you used those men to improve your theories. This is ridiculous. You see? У нас уже появился личный неприятель. If you have a problem with me... Dr. Swansea... I know... There is no need... That is one point we could agree on. Since your... Let's just say... Carelessness... We're here... I don't intend... Modern medical
Thank you for your I'm quite busy right now. Thank you for your Нет, time. больше подсказок. We'll talk later. Так, а чё у меня от переутомления что-нибудь есть? Good evening, Mr. Goswick. I'm okay. How painful. So painful. I have to go Как now. дать ему этот? This hospital seems to be falling apart. But in the circumstances, I'm willing to give you the benefit of the doubt. Процентное ухудшение качества крови. Так, а как у нас там? Угу. Вот нашел. Гипноз Q. Good evening, Mr. Goswick. How are you? I'm okay. Do you need any help? I'm afraid I may, sir. You are not a burden, sir. Healing you is my responsibility. And you have my gratitude for that. Все. Восстановление. But in the circumstances, I'm willing to give you the benefit of the doubt. Do you need any help? Thank you. I have to go. Good evening, sir. Doctor. My sweet girl. Прикольно. Reads me like a book. Ну-ка, с этим поговорим. Good evening, sir. I don't know if a third opinion is needed. Your colleague. I see. Would you mind telling me more? I'm Harvey Fiddick. All I want... Is there anything else that's bothering you? I'm all right. Considering the state of this place, I should... Tell me about yourself, Mr. Fitz. I'm just a regular guy waiting to get... I was more... I'm a carpenter. Плотник, значит, двух людей. Tell Там me должно about быть the название. doctors who are arguing. Strickland and Aykroyd. They both... What do you mean? I often had professional arguments. Are you satisfied? Well... I won't... Are you sure you... In other Is there anything... I'm all... Goodbye for... I will not let... Good evening, Mr. Fiddick. Good evening, Dr. Reed. Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. Хочу нажать на F, нажимаю почему-то так. Ничем не болеет, все хорошо. As for me, what a blundering idiot. Меня волнует другое. Почему я не прокачался?
сейчас проверяем. А вот следующей ночью. Ухудшать состояние района. Состояние также может ухудшиться из-за распространения болезни. Прикольно. Состояние здоровья 96-97% даже. У меня есть средства от головной боли-то. Угу. С ними, значит, надо еще разговаривать. Я понял. Тысячи. Нет, у нас столько. Теперь вот все норм. Короче, надо вот здесь где-то тусить. Там надо было средства же от этого еще. Так, получается, он какой сейчас? 9-й левел. Теперь можно вон с тем уже поместиться. Который какого там 18 уровень. Надо со всеми ими разговаривать еще же. So it is true. The famous Dr. Reed has joined. Do we know each other? Actually, yes. We met once before. Dr. Tippett, yes, I remember. He was also very... Kokorin, I want you to tell me about Mr. Connor. How did he die? What happened? He was my patient. Это мы нашли, получается, который в морге умер. That's the blunt truth. Who was this patient? I don't know. Some sick man from the docks. Maybe a fish. What was the nature of the mistake? It was a twofold error. Why not stop practicing? Я видел доктора. What is the Pembroke Hospital situation? This hospital is not... It's more than enough.
Don't be misled. What can you tell me about? Some are really good, and others are... Any opinion about the man? I don't always agree with Dr. Swan's... Ah, yes. Don't get me wrong. Tell me more about Cherish. Nurse Brannigan is a pearl. You really seem to admire her skills. I'll go even further. If she was a man, she would be a damn... What can you tell? Some are... Goodbye, Dr. Tippett. Нашли что-то новое. Так, все правильно идем. Сможем развалить или не сможем? Подожди, у нас же был 8-й вроде бы. Или 9-й, да. Нормально. По щам не дал. Нет, с этим бесполезно еще. Вампира убить несложно, ничего себе несложно. Накостыляли мне сейчас только что. Ладно, потом мы к нему вернемся еще. Конечно, можно с ними подраться, но я пока не хочу. Спокойно дерется против своего левела. Десятый. I'd step back, sir. Step away, sir. No civilians allowed. It's locked. Чё, мне надо туда идти? Turn around, sir.
Shit, that leech is fast! Shit, that leech is fast! Put an end to you! Это-то, смотри, такой... Если только так. Вот оно, 2 курочка мы получили. Сколько их было? 3 было? Whitechapel. This neighborhood is linked somehow to the kind Lady Ashbury's blackmail. Так, новое убежище. First, let's find this Petrescu fellow. Как это по мусоркам лазишь? Альберт кого-то там шлепнул. Are you all right? The bastard hit the wall next to me. I don't even know if he meant to miss. If you've been hurt, I can help you. I'm a doctor. Name's Albert. Remember it. Now bugger off. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? Never heard of her. What happened? Did you really steal that man's medication? Hey, I didn't do... All right. Perhaps the poor drunk just confused you with someone else. Sod off, mister. You ain't got... It's true. I'm not familiar with this part of town. I said sod off. Do you need assistance? Please. Feeling tired these days. There you go. Let's hope nobody steals it from you. Very funny. Goodbye, young man. I won't end up another littering the streets. Not me. Останавливается. Sick and suffering.
Теперь давай с этим Shooting a пообщаемся. boy in the middle of the street. Not the best thing. What? I'm Dr. Reed. And No. Look, I'm not a do you know Nurse Dorothy Crane? Funny, I've been searching for her too. Really? Word is she ain't real. She's a cover for some doctor who runs an illegal dispensary for migrants. Для иммигрантов. Whatever the boy did, I'm sure he didn't deserve. I swear I didn't want to hit him. It's just that... What is it, Benjamin? It was the war, wasn't it? Your nerves are shot, aren't they? The doctors called me a liar. A coward. Yes. Sounds like shell shock. I'm not ashamed. I just need my... What is the doctor? Yes. Not Perhaps. I'm sick. What can you tell me? Nothing to say. You don't have any. Not since the death of my wife. You mean you? Yeah, I had a wife, a home. Так, у него мигрени. You don't seem well. I always feel. I will see you later. A gun? I won't end up another drunk arsehole littering the streets. Not me. Так, ну надо обратно теперь. А вот походу мы и нашли их. Good evening, miss. Good evening, sir. Are you interested in a miraculous cure for this unknown and deadly epidemic? Actually. Then you have come to the right place. The faint... Oh, really? Why didn't I hear... Ah, my brother has spoken of your research, sir. I'd like to see what kind of medicine. Так, с ней, значит, можно торговать. Денег у меня 61, нет, пока мы не будем. Good evening, my Если dear. просто поболтаем. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pem... I don't like to talk about competition. Competition, you say? Tell me, The region itself is something. is there anyone I should have... Cadogan Bates, without a doubt. The bloody bastard. What do you think? Most of them are afraid. Ничем не болеет. Гипноз 3. Goodbye, miss. When science fails you, this elixir will give you faith again. What do you want? Leave me alone. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I'm looking for Nurse Dorothy Crane.
There is no Dorothy Crane here. Now goodbye. I'm afraid this medical leaflet says the opposite, sir. Really? Well, I'm afraid I'm going to close this door right now. Go bother someone else, Mr. Doctor. To enter that house, I must discover who this man really is. Maybe I could start by observing what he's up to. Такой стоишь в окна, палишь. Чё это такое? I cannot enter. Пружина. Пружина хорошо. I will return later. А, вот что надо было ждать. A strange man was at the door with a pass for our medical facility. I refused him entry. Darius, how could you know he didn't need our help? His clothes were too finely tailored to be for Whitechapel. Perhaps just a friend of that stray poet who is always about. Вообще, приятель. Richard Nithercott? No, not of the same cloth, this man. I suspect some machination from that journalist. Это продел к черту журналист. Clayton Darby. Is he still asking Я questions? не похож на журналиста. А, не про меня говорил. Yes. I saw him drifting around St. Mary's Church. I swear he is tracking me just downwind. I must talk to that journalist or the poet. They must know about Darius. Nearby the church they just mentioned. Так, а где убежище? Развернуться. When science fails you, this elixir will give you faith again. Где-то здесь. Теперь понятно где. О, нифига, это новый район. Типа вот эта часть, что ли? Жесть. Или это чисто вот так вот в дом зашел, глянул? Так, я сюда пришел. Открыто убежище. Сейф.
Улучшение оружия. Собирайте материал, чтобы повысить урон оружия. Если будет наносить больше урона, вы сможете его изменить. Конечно, улучшить. Руслан, привет. Как дела? Так, увеличить наносимый урон на 10. Сокращать перезарядку. То лучше уж урон. Слушай, пока не знаю. Может быть, завтра. Так, 6 курков нам надо. Может быть, завтра, а может быть и нет. Потому что там работа. Да, нормально. Так, тут тоже нам нифига нет. Тут обычная рукоятка тоже нужна, что там, что там. Ивент с 1 июля, говоришь? Эх, чуть-чуть не хватает. И тут не хватает. Да, я в курсе, этот новый сиаловский снайпер, да, скаут или как он там называется. Так, а что у нас там по этому? Что-то я не посмотрел средства от мигрени. А у меня нету его, да? Линия фронта, да, я видел, это ПВПВЕ режим, ПВПВЕ. Блин, боль. Да хорош. Да. Большие гады. Можно было завалить. Но что-то я сам тупанул. Да, господи. Просто забаговался и ничего не мог делать. Опять же, как этот снайпер будет? Непонятно. Но он похож на стрелка.
И если у него опять же там обилка его. Она тоже такая чем-то стрелка напоминающая. Будет ли он прям на него похож, непонятно. Да отстань ты, господи. Да вот присосался же. Моя очередь. Что, с этого ничего не выпало? Новый коллекционный предмет. Если будет с 1 числа, ну будем фармить, значит, ее. В такое как не поиграть-то? Тем более, если на шару получить нового снайпера. Я хочу больше образ получить их новый. Особенно на стрелка. Чем-то напоминает такой ассасина. Именно вот эта кепка его, ну не кепка, капюшон. Че, еще один бежит? Где кто болтает, не слышу кого-то. Пиромана надо того завалить. Кадет. Трое. Смотрим. А, нам опять заново все бежать, что ли? It's locked, all right. Да, блин, я-то думал, сейчас там это. Придется вот так обходить. Не хочу через дом идти.
Сюда, сюда. It's locked. Это плохо, что закрыто. Hello, young man. I'm Dr. Reed, and I would like to ask you a few questions. May I enter, please? Sorry, no, sir. My father does not like people entering our house, you see. Your father is worried about you, boy. Oh. He asked me to look for you. So my father actually worries about me then? Okay then. Давай, Гарри, дверь открывай уже. I'm Harry, by the way. Is there only pain and suffering in this world? So, may I ask... I'm not bothered. Do you need any medical... Yes, I do. You'll feel better with this, but you need... I'm not sure I'm happy with the idea of living long in a world like... Do you know... Yes, I know her. She came here to examine... How do you feel? I'm fine. Speaking... My father is an idiot who... Forgive my blunt... Why should I? I never want... Так, 600 опыта. Wanted to come here in the first place. This place is awful, I agree. That's exactly what my father said. If life here is so... I don't... So that's why you stay at home all... I'm not afraid. Goodbye, young man. Is there only pain and suffering in this world? Хороший доктор такой. Пришел. Дал лекарство, пошарился по дому. It's locked. Еще денег стыбрил. It's locked, all right. Так если он запер, что дальше-то делать? Выше-то не идти уже. На балкон не выйти. С одной стороны интересно, с другой стороны запутано все. Отсюда тоже не выйдешь. Is there only pain and suffering in this world? Take a look. Don't be afraid. Давай с этим поговорим. Please take a browse of my web. I'm Dr. Reed. Doctor? Interesting. Right then. Show me what... Денег нету. А, ему можно продавать это. Почему оружие нельзя продавать? При сварке еще что-то можно. Ладно, так поболтаем и все. You never...
Have you heard of a Nurse Crane? So that... So she's trying... Dorothy Crane ain't even a real name. That doesn't help. Your precious Nurse Crane. Так, подсказку получили. As a merchant... What you mean besides the Have you been? No, but that's a... Violence? Yeah. Where did... In the clothes... How is business? Business? I see. It's no secret. Goodbye for now. Это все тарабанится и тарабанится. Another journalist? I didn't answer. I'm not a journalist. I'm a doctor, you say? Really? But I'm Joe Peterson's son. Can I offer you my... The name is Colossus. Have you heard of a nurse? Dorothy Crane. Could you please tell me more? She's a nice girl. May I... I'll do whatever... How did you become the local bully everyone is afraid of, Joe? There's no pride in roughing up poor... A job? I got enlisted by the Wet Boot Boys, a gang from the dock. You survived. I don't care what... I'm not sure... Oh, do you? According... Not from this part of... Totally. Harry doesn't seem happy living in Whitechapel. Why did you... I've always put Hey, my the son... budget- You really love your son, don't you? He's my pride and joy. Since the... No one will ever take my... Do you have any... Only one. Why do you keep on working for the gang, Joe? It's true, I hate this job. You could leave tomorrow. That's easy for you to say, Doctor. We are poor. Goodbye, Mr. Так, что мы выяснили? Так, мы ушли. Ну, туда нам надо. Don't be shy, handsome. I'm not looking for what you're selling. All right then, but Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? I don't know her. But You seem to respect her. Christina, have you been examined? The I don't like doctors or hospital. Considering your line of work, I assure you it is only a matter of time. If it is going to happen, it will happen. You can put your own life in danger. That And you think that would worry me? Tell me about yourself. Are you joking with me? I have no... I'm sure... And when exactly was the last? Tell me about it. Are you? I have... I'm sure... And when? Goodbye, miss. Так, у меня есть переутомление. Change your mind. Do you need any assistance? It I will see you later. Goodbye, miss. Take care of yourself as best you can. Священником Forgive my поболтаем. interruption. Do not apologize, my son. I am Dr. John... Assigned.
Do you know no? I don't like that. Why do you hate? Before coming. So you're not exactly a fan of Florence. None. Have you any? No. Where did you send? I sent Samuel to the Stone Bridge. You sent as a troop. What do you mean? Also, quite a. You. Well, as a doctor. What do you mean? The beast is fought. Really? We must fight the disease. What is left? Cleansing. Так, одна подсказка. Tell me, Tobias, what exactly? God will recognize you. Purification by your lack of faith. You're mad. My son. Joseph. Vicar What do you mean when you... All science. Quite a job. You. I am. What do you mean? All quite a... Well, as a what do you... The beast. I have heard... Так, с этим не разговаривай. Excuse me. Sorry, I'm Dr. Reed. I heard you're investigating an underground... Not much, I'm afraid. Это этот все понял. I'm afraid one of the nurses... Ah, could it... Without a doubt, you... I don't know much about the man. He's very... He never goes out, really? He went to the nearest mailbox, but just before posting his letter... He has no... No. Except for that strange map. Where can I find this Mr. He spends most of his time lurking around Whitechapel. Why are the newspapers keep... There's a walk up. I served in France. Sir, streets are... Christina Popper claims she sells her body because... Of course I do. Do you think that... I believe... Have you... I've had to... That some... I can... What is... He goes where... So you... Whitechapel? That's quite... Not at all. Goodbye, Mr. Где же столько лекарств взять-то? У всех ми... Pay me a glass and I'll be gentle. Так, 2 часа прошло. The content of Darius' letter to his children could give me more leverage to...
Все, ты Good поговори. evening, miss. I know what you're thinking. I know you understand what I'm saying. Your side. Просто игнор. Melia, I know you work for Dorothy Crane. Please. A stubborn and mute comrade. Camellia, I'm. Very well. Да. Так, осталось нам сейчас наверх как-то здесь сойти. I cannot enter. Придется оббежать церковь. Туда, думаешь? Нет, что-то как-то не так. You are blinded by your Да вот же ж присосался. Одного хоть убить. Так, мы оттуда вот пришли, нам, значит, туда. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. Please be my guest. Although I may not be the best informed. Really? I'm a poet, sir. May I ask you a few questions about... Extraordinary
What can you tell me? Darius Petrescu. Not interested in your... Darius is an old... I'm looking for Dorothy Crane, a nurse who... lives in this vicinity. May I ask? Not at all. If you... Thank you, Doc. But are you not... Oh, why should I? What are you... Terrible. What are you talking... Do you remember? My mother... Most people... Are you... But this... Are you... But this... If... Well, you... I don't... Tell me... The place... Do you... On the... What can you... Not much. Так, получили. Все. And have you... Maybe I... One day... In what way? The struggle... If you say... Such... Vivid. Oh, yes? Did you know the mute florist? No, I didn't. I feel... Guilty. That girl. I'll leave you... Darius is a bit less of a mystery now. It should not be that difficult to incite him to let me... А у меня есть лекарство? Good evening, Mr. Nithicott. And good evening to you too, Mike. Do you need It may be... I understand your appetite. The nutrition of my mind is more... I'll leave you alone, sir. Так, ладно, на этом будем заканчивать. Angel made flesh, I tell you. Всем спасибо за просмотр. Так, ну и следующий стрим, значит, калибр. Всем спасибо, ребят, всем пока.